हॅलो एव्हरीवन. तर कसे आहेत सगळे? मस्त म्हणजे ठीक आहे. तर आज आपण तोच लेसन पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, 10th महाराष्ट्र फिजिक्स न्यूमॅरिकल्स. ओके, अँड इन विच वी आर गोइंग टू सी द न्यूमॅरिकल ओव्हर द ग्रॅव्हिटेशन लेसन, right? And it's the lecture number 2 for that gravitation. We have seen some numerical in the class 1 or the lecture 1 of this part. Okay, just like visit there and see all those numericals. We have solved some 5 or 6 numericals over there, and also I have given some formula sheet over there. ठीक आहे, तर ते एकदा बघून घ्या. नाव इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी सम मोर, म्हणजे आपण याच्यात अजून काही पुढचे न्यूमॅरिकल बघणार आहोत. ओके, तर याच्यात हे न्यूमॅरिकल आपण बघितलेले होते. सो आय थिंक हां, सो दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी नाव. Let's start that. Hmm. So it is given the mass and weight of the object on the earth are 5 kg and 49 Newton respectively. So I can write here, let's say mass on earth, mass of that object on earth, let us write ME, that is 5 kg. Hmm. Then they have given weight on earth, let's write WE as 49 Newton. देन व्हॉट विल बी देअर व्हॅल्यूज ऑन द मून. तर आपल्याला त्यांच्या व्हॅल्यूज मूनवर काय असेल हे फाइंड आउट करायचं आहे. सो सिंपल आपल्याला हे रिलेशन माहित पाहिजे. सो वेट ऑन मून, ओके, इट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ. वेट ऑन मून जे असतं ते अर्थच्या 1/6 असतं, 1/6 म्हणजे 6 टाइम्स कमी असतं ते. ठीक आहे, आणि पुढे तुम्हाला ते दिलेच होतं. अज्युम दॅट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द मून इज 1/6. ओके, वाय दॅट वेट इज अगेन? बिकॉज ऍक्च्युली द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणायचं it is actually acceleration due to gravity on moon, the g on moon, it is 1/6 of g on earth. Okay, याला आपण असं पण लिहूयात, g on earth divided by 6. So simply we know that weight is what actually w is nothing but mass into gravitational acceleration. So weight on जे मून असेल, हम्म, तर ते काय असेल, मास ऑन मून इंटू जी ऑन मून. तो सिम्पली मास ऑन मून और मास ऑन अर्थ बोथ विल रिमेन सेम, कारण की मास हे कधीच चेंज होत नाही. ओके, बाय फिजिकल मीन्स. तर जर अर्थवरचं मास असेल आणि मूनवरचं मास असेल ते दोन्ही सेम असेल. तर हे आपण इथे एक स्टेटमेंट लिहूयात. As mass remains constant everywhere, so mass on moon will be equal to mass on earth, that is what 5 kg. तर त्याचा मूनवरचा मास सुद्धा 5 kg असेल. सो हे 5 इंटू जी ऑन मून जे आहे ते किती असतं, ते 1/6 असतं. ओके, पण हे सगळं करण्याऐवजी आपण सिंपल आपण हे रिलेशन वापरू, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ. ओके, हा, आता हे का ते मी तुम्हाला आता सांगितलेलं. हे 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ आहे 49. ओके, सो 49 डिवायडेड बाय 6. सो 6 8 जा 48, 1, then 6 1 जा 1. So just divide that 49 by 6. So we'll get the answer 8.16. So that is what weight on moon. Okay, so only with weight on moon is equal to W moon, that will be 8.16 Newton. Clear? Okay, चलो. तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या किंवा पॉज करून जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, let us see the next question. An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter. So there is a one object which is thrown in vertically upward direction, and that height is 500 meter. What was its initial velocity? So we need to know its initial velocity, and its final velocity will be 0 as it reaches there, and it will be in a state of rest. Now how long will the object take to come back over the earth? And त्याला इथं परत यायला किती टाइम लागेल? सिम्पली आपण एक काम करू, हा T1 आणि हा T2 जो असतो तो सेम असतो, बरोबर. सो हा मिळाला तर आपल्याला त्याचे ऍडिशन करून दोन्ही मिळवू शकतो. And assume that g is equal to 10 meter per, g will be 10 meter per second square. Okay, so we have s actually, that is what s, g is given. Okay, so by just using Newton's equations, so the time is not given. So first of all, we will use the third equation. V square is equal to u square plus
2as, where v is 0 here, u square, and as a is gravitational acceleration, and it will be negative if it will be negative if the ball is moving in the upward direction. So 2g and s is that 500 meter. Okay. So याला इकडे आपण घेऊयात पॉझिटिव्ह करूयात. So हे असेल 2 into 10 into 500 u square. So it will be 5 2s are 10. How many zeros? 1 2 3. 1 2 3. Okay. So therefore u square is equal to 10,000. So याचं जर आपण स्क्वेअर रूट घेतला, so the square root u will be 1 1 0 1 0 100. U will be 100 meter per second. So that is what the initial velocity of that object. Now we need to find out the time. So you can find out time with the help of first equation. So first equation, again, that using Newton's first equation. And Newton's first equation is v is equal to u plus a t, where the v is 0 here, u is 100, okay, plus a is what? A is actually minus g, that is nothing but 10 into t. So 10t will be here, and that is 100. So t will be 100 divided by 10. So that will be 10. So 10 seconds. Okay, so that is what the time required to move in the upward direction. Again, same time will require to move in the downward direction. So total time that object required to come back, it will be that 2t, t plus t. Okay, it will be t plus t. I can say t1 plus t2, or you can just write t plus t. It will be 10 plus 10, that is 20 seconds. So it will require a 20 second. Okay. So that is what the answer. Just pause it and note it down, or take a snapshot of it. Sorry, not snapshot, snap of it. Just a minute. Okay, done. Chalo, I'll erase it. Next question. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculates its speed on reaching the ground and the height of the table. So ball is falling down from the table. So there is a table, there is a ball. Okay, it falls down, reaches the ground in 1 second. It requires time 1 second. Assuming g is 10 meter per second square, calculates its speed on reaching the ground, which means we need to find out the final. So your initial will be 0 as the ball is at state of rest. 0 meter per second. So again, we need to find out v. We have a t, we have a g, we don't have s. So we can use the first one. Okay. So we'll use the first. Using Newton's first equation, that v is equal to u plus at, where we need to find u is 0 plus g is 10. Like we have taken it positive because the ball is moving in a downward direction. इथं बॉल खाली पडतोय म्हणून आपण ते प्लस घेतलंय. ओके, and हे time 1. So v is again 10 meter per second. It's very simple. Now what we need to find out, and the height. So final velocity मिळाली आपल्याला. Final velocity of ball on reaching the ground. It is 10 meter per second. Now let's find out the height. Now for the height, you can use the third equation or the second equation. Just use the second equation. So using second equation of motion. Second equation का s is equal to ut plus half at square, where u is 0, so it will become 0 half. A is nothing but 10 into t is what here 1 का square 1 ही आएगा. So to फाइजा, just a minute. ये सब गायब होते हैं. Okay, 2 5 so 5 into 1 will be 5. So therefore height of table, that is what s is nothing but 5 meter. Okay, so that's your next question. So just note it down properly. Pause the video or just take a snap of it. Okay, screenshot ले लो इसका आणि मग त्याचं
लिहून टाका सगळं. Okay, I'm going to erase it. Next question, and it's second last question from your textbook. The mass of Earth and the Moon are 6 into 10 raised to kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg. So the mass of Earth, that is 6 into 10 raised to 24 kg. Mass of Moon, that is 7.4 into 10 raised to 22 kg. The distance between them, let's say D, is 3.84 into 10 raised to 5 kilometers. Let's convert that into meters. 3.84 into 10 raised to 5 into 10 raised to 3 meters. So kilos ची व्हॅल्यू आपण इथे 10 raised to 3 टाकली. Okay, because 1 K is nothing but 10 raised to 3. So हे 3.84 into 10 raised to 8 meters झाला distance. Calculate the gravitational force of attraction. For that, you should know the value of capital G as to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. ठीक. So simple, just use the gravitational force formula, that is the gravitational force. Okay, so that is F is nothing but capital G, mass of body 1, let's say mass of Earth, into mass of Moon divided by distance का square. Okay, so ये कितना है 6.67 into 10 raised to minus 11 into mass of Earth 6 into 10 raised to 24 into mass of Moon 7.4 into 10 raised to 22. Then distance is 3.84 into 10 raised to 8 का स्क्वेअर. ओके, आता 10 ची पॉवर आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन सेपरेट करायचं आणि हे जे नंबर्स आहेत त्याचे कॅल्क्युलेशन सेपरेट. तर इथं पहिला 6.67 into 6 करा. ओके, देन यू नीड टू डू मल्टिप्लिकेशन दॅट विथ 7.4. So first we will do 6.67 into 6. So it is 40.02 into 7.4 as it is ठेवूया तिथं. 10 raised to minus 11, 10 raised to 24, 24 minus 11, 24 plus 22. Then you need to do minus 11 from it. Okay, so it becomes 10 raised to 35. Then 3.8 का square, 3.84 का square, 3.84 into 3.84. So it is actually 14.75. 745 you'll get, but you need to round up that into the that 5 into the next digit. Okay, the previous digit into 10 raised to 8 का square. Sorry, ये 2 है 10 raised to 16. So again इसका multiplication कर लो 40.02 into 7.4. It is 296.148. Okay, divided by 14.75 into अब 10 raised to 35 divided by 10 raised to 16 है तो इथं सबट्रॅक्शन करतो आपण बरोबर. ओके, सो 35 minus 16 19 म्हणजे 10 raised to 19. आणि याचा आन्सर काय येईल 296.148 divided by 14.75. It is actually 20.01. Okay, 08 something or 20.0 you can write even into 10 raised to 19. आणि सिग्निफिकंट फिगर मध्ये आपल्याला 2 पर्यंत लिहायचं असतं. तर हे 2.0 करतो मी 2 जस्ट इंटू इकडे जर मी एकाने कमी केलं इकडे एक डिजिट लेफ्ट आलं म्हणजे कमी केलं तर इकडे पॉवर एक वाढवायची म्हणजे 10 raised to हे 20. सो दॅट इज व्हॉट युअर आन्सर. ओके, 2 into 10 raised to 20 न्यूटन. अंडरस्टूड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन गेट बिटवीन द अर्थ एंड मून 2 into 10 raised to 20 न्यूटन. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग. जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपरली. लिहून घ्या हे व्यवस्थित, वॉच करा, व्यवस्थित लिहून घ्या. त्याच्यात जर येत नसेल काही समजलं नसेल तर यू कॅन कमेंट इट. Okay, now the last question from your textbook. The mass of the earth is 6 into 10 raised to 24. Mass of earth is given 6 into 10 raised to 24 kg. Distance between earth and sun is D is given 1.5 into 10 raised to 11 meter. The gravitational force is again given 3.5 into 10 raised to 22 Newton. Okay, what is the mass of the sun? Mass of sun that is asked. G they have given 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. Okay. So again use the same formula of gravitation. So gravitational force
Okay, so that will be F, that will be capital G mass of sun to mass of earth divided by d square. So the force is given 3.5 into 10 raised to 22 is equal to G 6.7 into 10 raised to minus 11 into mass of the sun. Mass of sun we need to find it out into mass of earth is given, that is 6 into 10 raised to 24 divided by D is 1.5 into 10 raised to 11 का स्क्वायर. तो काम करते हैं मास ऑफ सन एज इट इज रखते हैं वहां पर और इसको मॉडिफाई करके मास ऑफ सन यहाँ पर अगर हाँ तो ये 3.5 इंटू 10 रेस टू और एक काम करते हैं सब कैलकुलेशन कर लेते हैं. यहाँ पर ही करते हैं 6.7 इंटू 6 किया था हमने 40.02 आया था 40.02 इंटू याचं की तेल 24 वजा 11 इथं पहिला मास ऑप्शन लिहितो आणि हे असेल 24 11 गेले किती राहिले जस्ट 13. ओके देन डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 इंटू 10 रेस टू 11 असेल 10 रेस टू 22 हे इकडे 3.5 इंटू 10 रेस टू 22 ॲज इट इज. त्यानंतर हे मास ऑफ आता मास ऑफ सन वेगळं करू हे इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये होईल बरोबर ठीक आहे. सो त्याचं काय होईल 3.5 हे 3.5 इंटू 2.25 इंटू 10 रेस टू 22 इंटू 10 रेस टू 22 डिवाइडला असेल हे 40.02 इंटू 10 रेस टू 13. सो मास ऑफ सन 3.5 इंटू 2.25 हे आहे 7.875 आणि हे असेल 10 रेस टू 22 इंटू 10 रेस टू 22 आपलं किती झालं 10 रेस टू 44 डिवायडेड बाय 40.02 इंटू 10 रेस टू 13. हां 10 रेस टू 13 वर गेलं तर ते मायनस होईल. इकडे आपण पहिला हे करूयात 7.875 डिवायडेड बाय 40 इट इज 0.1967 इंटू है 44 मायनस 13 इट विल बी 10 रेस टू 31. तर याला परत सिग्निफिकंट फिगर मध्ये लिहिलं तर हे असं होईल 1.9697 बी लिहू शकता तुम्ही इंटू 10 रेस टू है 32 असेल. ओके सो दॅट इज व्हॉट युअर आंसर हियर 10 रेस टू कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर 10 रेस टू 32 आपका आ गया यहाँ पर 1.96 इंटू 10 रेस टू 30 आहे. ओके -11 एक मिनिट आपण चेक करूयात आपण आन्सर. ओके 3.5 10 रेस टू 22 आहे ते बरोबर आहे. हे इकडे आलं इकडे 11 टू जा 1.5 इंटू 10 रेस टू 11 11 टू द 22 हे 44 होईल. इकडं 10 रेस टू 24 येस सिम्पल सिम्पल इथं होतं बघा ते आपण इकडं हा राईट साईडला मूव्ह केला ना आपण लेफ्ट राईटला मूव्ह केला तर आपल्याला त्यातला कमी करायला हवं ना आपण हे वाढवला हा. ओके तर डेसिमल पॉईंट जर आपण राईटला मूव्ह केला तर एक पॉवर आपल्याला कमी केली पाहिजे ठीक आहे जी आपण वाढवलेली ठीक. सो दॅट इज वॉट सो देअरफॉर मास ऑफ द सन it will be ms that will be 1.96 into 10 raised to 30 kg. ओके सो हे आहेत सगळे तुमचे टेक्स्टबुक मधले न्यूमेरिकल. आता यानंतर असतील ते सॉल्ड असतील सॉल्ड तुम्हाला ऑलरेडी टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व करून दिलेलेच आहेत बट अगेन मी थोडंसं घेईन ते. ओके सो वी विल वाइंड अप दिस सेशन हियर ओनली ठीक आहे चलो. सो बाय बाय ऑल टेक केअर.